Okay, continue. This meeting is being recorded. Continue. Where did we left? I'm sorry, I don't remember. He forgot our ideas. So can you remember for him? Can you repeat? Can you repeat? Because now he forgot ideas. Can you repeat? All of you confident? Vietnamese food, right? We were talking about Vietnamese food. Okay, Vietnamese food. Yeah, so it's not very popular here, and there are not. I mean, I haven't come across any restaurant that specifically serves Vietnamese food, so it's really hard to, find authentic Vietnamese food here. Other than that, we have tried Chinese food. But, I understand. Yeah, I would definitely love to try Vietnamese food one day. Mọi người hiểu anh là dễ nghe mà, nó hiểu cái ý đấy đúng không? Hiểu anh dịch lại nhé. Anh ấy bảo là thì cái đồ ăn đấy thì anh ấy chưa được trải nghiệm những cái đồ ăn authentic từ Việt Nam ấy, bởi vì nó xuất hiện khá là nhiều và anh chưa được thử nghiệm cái nhà hàng cụ thể mà liên quan tới đồ ăn Việt, liên quan đến đồ ăn Việt, nên đâm ra mà anh ấy sẽ cố gắng có thể nhất vào một ngày nào đó anh sẽ ăn cái món ăn Việt. Và anh ấy ăn món Trung Quốc rồi, ăn món Trung Quốc rồi mà anh chưa biết đâu là món ăn Việt authentic cả. Các bạn, anh ăn rồi mà anh không biết đâu là au cả. Okay. Yeah. Yes. Tiếp tục đi. What are the special food and drinks of your country? Interesting question. The spicy food. I mean, again, since if you learn a bit of history about India is a cluster of different states that have completely different culture. So there are spicy foods in each state, especially the southern part. But then, yeah, some of the popular dishes would be chicken tandoori, butter chicken, and then chicken biryani. These are some of the renowned dishes around the world, and of course those are spicy. So yeah, you can definitely try those. Anh hỏi em mà muốn ăn món Ấn Độ không? Muốn thử Ấn Độ không, Linh? Yes, I will try if I have chance. Okay, good. Tiếp tục đi em. Hỏi nhiều mà mình tiến bộ được. I'll drop my Instagram ID here so that we can connect, and if you guys have any questions, you can ask me there also, if in case we get disconnected, or later on if you need to ask something. Okay. Nên anh ấy đang bị lag, gửi qua link qua Zoom Instagram đấy thì anh ấy hơi bị lag. Ok, continue. Tiếp tục được em. If you want help, anh ấy bảo là nếu mà có câu hỏi thì gửi qua Instagram cho anh ấy sẽ trả lời. Còn câu hỏi anh ấy đang hơi bị lag, anh ấy chưa nghe rõ, nên em có câu hỏi gì em cứ inbox và nói chuyện với anh ấy qua Instagram. Yeah. Yes. Ok, continue. Yeah. Diệu, em hỏi đi Diệu chưa hỏi câu nào. Ok, Cương hỏi đi. How did you and the teacher know each other? I'm sorry, I didn't understand. Em hỏi gì Diệu? Em hỏi là tại sao làm cách nào mà anh Hiếu với cả anh ấy quen nhau? My bro, and she said, why I can make friend with you? Why I can make friend with you? Được rồi. Được rồi. She wants to be friends with me, is that it? No,
It means she asks you why I and you can make friends. Why I can invite you to in this Zoom. Why we are friends, my bro. Why I Okay, I guess it's because of you that you and I are friends. So yes, these are all like mutual friends, and now that we have met, we haven't had introductions yet, but yes, yeah, now I have an idea that you guys are friends with Julian, and we can, I would love to share my knowledge or gain some knowledge from you, share the cultural ideas, learn about Vietnam more from you guys. yes. So, Yes. yeah, I guess that makes us friends. Ok. Anh ấy bảo là Hiếu, anh bảo Hiếu. Anh bảo Hiếu. Tôi cả Hiếu thì có quen từ trước rồi, thì cũng là bạn online. Chúng tôi nói chuyện bị giới thiệu introduction ấy cũng từ trước rồi. Thì hôm nay thì Hiếu mời tôi vào đây và tôi chia sẻ những cái thứ mà tôi biết, và cũng có thể là biết nhiều hơn về đất nước của các bạn Việt Nam. Yes. Can I follow your Insta? Yes, of course. That's why I've shared my ID in the chat. You all can follow me. I'll follow back. And whenever you need any help or have any question, Ờ. you can just message me there. Đấy, anh bảo là follow Instagram anh nghĩ, nếu mà có câu hỏi gì hay là muốn nói chuyện với anh nghĩ thì cứ gọi điện cho anh nghĩ. Em hiểu không? Vâng. Yeah. Right, follow Instagram or if you have any questions, you can contact and ask him, and he already already help you, and if he has free time, if he has a free time, okay, you can contact through Instagram. Oh, I see. Hả? Em nhìn thấy mic. Em nhìn thấy mic của anh. Tiếp tục đi, hỏi đi. Oh. Hỏi anh. Well, I saw the news on that eating is quite strict. It takes using your hands. Is this true? Chopstick. Yeah, we eat with our hands mostly. Is that what she asked? Yeah. You were asking that if we eat with our hands, right? Yeah. Yeah. I mean, in India, we use our hands. It's like since ancient times. Cutlery, the spoons and other stuff is something Western have brought in. But yeah, we traditionally since birth, we just, I mean, not since birth, but when we learn to eat ourselves, we use our hands for almost everything. Anh nhớ để cho em với, tại mất tiếng. Thì anh có bảo là bọn tôi thì cũng học mấy cái bằng đúng vậy đấy, thì chúng tôi cũng ăn bằng tay này, ăn tay không, ăn chính, hiểu không? Tay ăn bằng chính. Kéo anh là ai đấy? Thì ăn bằng chính, nhưng mà bọn tôi cũng học từ một số điều từ phương Tây, Western ấy, Western. Tiếp tục đi các bạn, hỏi anh ấy đi. Tiếp tục đi. Dễ. Là Linh anh thấy Linh cho chuẩn bị nhiều câu hỏi phết mà. In your opinion, what is the difficulty in learning English? I mean, English is a very imperfect language. It is in grammar, if you see, if there are any rules, there are always exceptions to those rules. So it's not like you've done something, you've learned those rules and you are perfect in English. You'll only be good in English over time when you use it for a few years, when you
what you can say, when you put it in use regularly, and along with the rules, you also need to learn the exceptions. So it's not a perfect language, because like I said, it has many rules, and almost every rule has exceptions. So if you take into consideration Sanskrit language, Sanskrit is something, is like a perfect language. All its rules are, has fixed boundaries, and there are no exceptions. So it is also said like Sanskrit is the best language for computers, you know. But when it comes to English is like, yeah, this is the rule, but yeah, for this the rule doesn't apply. So there are always exceptions. So it's only Wow. over time and over use you'll learn it, you'll be better at it. Thì anh ấy có bảo rằng anh ấy đang nói đến ngôn ngữ, hai ngôn ngữ, anh ấy nói đến ngôn ngữ bởi vì anh ấy học về IT nên anh ấy đề cập rất nhiều đến ngôn ngữ, hiểu không? Thì anh ấy bảo là cái ngôn ngữ mà trong IT nó rất là cần là chính xác, nó cần nó cần một cái rất là chính xác, nhưng mà cái ngôn ngữ trong cuộc sống ấy thì nó không có các cái điều lệ đấy, nó không có no exception, thì nó chỉ cần em giao tiếp được thì là ok, còn cái nói nhiều là ok, còn cái ngôn ngữ mà trong code kiểu anh ấy nghề anh major ấy thì nó rất là cần chính xác. Ok, tiếp tục đi em. Phải nhiều mà mới quên được. Phải nhiều mà mới quên được. Hỏi đi em. Tin lên, tự tin lên. Excuse me. Hả? Tiên nói trước đi. Không, Tiên nó nói gì đâu. Nói gì đâu. Không, chị Diệu nói đi. Diệu nói đi em. Excuse me, my Instagram link is 11 NOVS. You accept to follow. And she follow your Instagram. Okay, let me check. Okay, you can search Let me to check. you can search to be friends with them. Yes, now we are global citizens. We connect to social media. It's very easy, very right? I I follow her. haven't received her. I follow her. Okay, yeah, I got it. I got Okay. this too. Yes. Okay. Yes. Yes, right. Yes. I have two requests. Oh. Okay, continue. Yes. You can contact to him if you have another questions after finish Zoom. You can contact to him. Okay. You can ask him some questions. And I think he's very nice person. And he already to reply my requirements, my yes, my request, all of things he accept. So maybe I'm so happy, I'm so honored when I can make friend with him. Yes, you can click to him through Instagram. Yeah. Yes, continue. What do you dislike about your job? My job. Yes, Jajar. So I right now I'm not working. I'm focusing on the certification. I'm doing a course, but my recent job couple of months ago, which I left, was for Dell. You know, Dell computers, Dell laptops, Dell servers. So big enterprises in United States, which are customers of Dell, whenever they used to face any issues in their data centers, in their server rooms, they used to contact us, and we used to help them, mostly on the hardware part. So that's the job I did. Like what we used to do is we used to create RAMs, and then booting, networking issues, data cache, memory, this kind of stuff. Mostly related to hardwares, but like operating system installation. And then there was softwares, Dell dedicated softwares like Open Managed Server Administration, and then integrated Dell remote access controller, in which we used to remotely log in into United States, into their servers, do the diagnosis, get the reports, check over it, what the issue is,
So there is also this RAID configuration, which how to manage your memory in your server. Servers has big memories, a lot of storage. Server. Yeah, servers. So we used to help in that. I hope you understood what I'm trying to say. Okay, so you share a lot of information about your major, okay? But some I'll, people in here, so Miss Ling and others people, they study about economic. They are very hard to understand our major IT. Yes, so maybe when you share a lot, maybe she confused. yeah, you can translate as much as you remember what I said. Uh, I'll mention a few things in the chat meanwhile, so later on you can Google. you can mention through chat, so I will translate for them. Yeah. Ok, anh ấy bảo anh ấy đang nói đến một cái số chuyên ngành như Linh, anh ấy đang nói một cái số vấn đề liên quan đến ngành code của Vâng. anh ấy, thì vấn đề liên quan mấy cái liên quan đến server ấy, cái bộ nhớ ấy, làm sao để manage cái server đấy, làm sao để manage cái bộ nhớ đấy, ok, anh ấy nói, anh ấy kể ra thế. Còn cái khó khăn đấy thì anh ấy cũng kể ra, nói chung là anh cũng chưa nghe rõ nhiều đâu, anh ấy kể ra mấy cái khó khăn của anh ấy liên quan đến server, bộ nhớ memory làm sao để quản lý. Cái con Ai ao đấy? ao à? Ao thì anh phải biết chứ. Ai bị ao đấy? Ok, Ai continue, ao? continue. Do you sometimes feel overworked? Overworked. Yes, race controllers, Intel server, race. Anh ấy vẫn đang viết. Anh chăm chỉ quá. Biết chăm kiểu gì không? Okay. Well, yes, maybe now. Yeah, go on. Yes, and you write for them a lot of informations major. It's nothing. You can just Google it or watch a YouTube video, and you'll have a basic idea of what this stuff is. It's not really that hard. It's just like 2 or 4 months of training. You do a proper training on that, and you'll be good in all these things that I've mentioned. Okay, continue. But Mr. Bing, and I think you also study IT, and I think you still have one question to ask him. What is the difficulty you think in your job? Of your job? What is the difficult? The job that I used to do, I mean, I used to mostly deal from the hardware point of view, hardware perspective. But what you really need to learn is the inside, how the operating system works. I mean, the software side. You really need to have a good experience on collecting the data whenever a diagnosis is run, and through that you will understand how the operating system of server runs, whatever issue it's facing. Whenever it's usually a hardware error, you just simply replace the hardware part, and there's typically a process for it, which is not really hard to learn. But what real things that are complicated or that are hard are software related, internal things. I learn software engineer. Can you give me a little advice? Software as in which language have you learned? Have you learned coding? Python. I learned Python. Python, okay. Python and Java are the 2 most important language. So if you're already learned Python, I would suggest you to do more projects on it. Build as much projects as you can, and once you are good at it, then maybe you can try to learn a couple of other languages. But rather than focusing on learning multiple languages, I would suggest to
make one language, master one language first. Thank you. Yes. Where so when you want to be a good master good, not just one language is not enough. Okay, try to learn some language. If you want to learn part, when you master Python, you can move to Java or Java JavaScript or code C, C++, right? I think it's enough for people if you want to be an IT man in the future. IT industry, software industry is ever evolving. So there are always new things coming into picture. So in time we might learn few things, but by that time few more innovations would have been done in that field. So this field, since it's ever evolving, you always have to be up to date. You always have to upskill yourself. And with this chat GPT and Google, these ChatGPT. things are, yeah, these things really help you more in learning Hmm. things pretty easily, or Hmm. get in touch with those things pretty quick. So yeah, we need to stay updated on the innovations and the workings that are going on in this field in order to be relevant, and in order to be that good in that field, so that we have a better opportunities in the future. Hmm. Are now, my bro, are you using ChatGPT? uh, Not much, but I've tried using it. It's pretty good. It gives you the crux. It's like earlier you had to Google every stuff on different websites, on YouTube, on individual websites. But now with ChatGPT, everything has come under one roof, and Hmm. it gives you the crux. uh, Earlier when we used to search for anything, a Hmm. lot of other things it used to recommend, so we had to filter among those things and look for particular stuff that we are actually looking for. But with chat gpt, it gives you filtered data of exactly what you input. Hmm. So it has made things pretty easier. What would be really interesting is the upgraded version of ChatGPT they are trying to develop. It will change the entire scenario. So let's see how it goes. Yes. Anh ý bảo again, so with me, I will change this for my students. Thì anh ấy có bảo là gì nhỉ? Cái ChatGPT ra đời ấy, thì nó có rất nhiều thuận tiện, và anh ấy thì cũng mới sử dụng được một chút thôi, thì anh ấy có thấy rất nhiều thuận tiện, và nó không phải đợi như là chat, thì nó như kiểu mình anh chat với Linh ấy, thì Linh trả lời luôn ấy, thì nó không phải đợi là có kết quả ấy, thì nó hiện ra luôn lập tức, có cái làm nó chính xác và nó correctly, nó nhanh thuận tiện và hỏi gì cũng được. Ok. Bây giờ các em hỏi là thế thì bây giờ mấy cái tính đơn giản này nhỉ, các em hỏi đi, thì liên quan đến ChatGPT anh thấy cái gì hỏi liên quan đến ChatGPT, thì theo anh thì có phải là thuận tiện hay là bất tiện, hỏi đi các em. Bây giờ ChatGPT ra đời ai cũng hỏi ChatGPT, thì theo anh đấy là thuận tiện hay theo anh đó phải thuận tiện không, con hỏi đi em. Is ChatGPT convenient? Yes, very, very much. When you get into a job, into a company, or say in the industry, there are many things that you do not know. You can only prepare as much as you study, right? But when it comes to industry, when you do a job, the industry would fix you for a specific position, specific role, and whatever issue that may occur in that process, or if it changes you to a different project, you would not know all the things. And in industry, there are not many people that would assist you. Everybody just wants to get work done from you, not teach you, not waste their timing, help you learn. So a lot of things you have to just Google, or for now like chat gpt. Those are the best resources you have when you come across new things, and you have to learn them very
quickly and not waste much time. So industry focuses more on getting work done rather than teaching you. Đấy thì anh bảo có rất là thuận tiện trong cái ngành công nghiệp mà kiểu vào công ty nó rất là thuận tiện ấy, rất là thuận tiện đó, nó rất là thuận tiện. It's very convenient. Tiếp đi em. What do you think about ChatGPT makes students dependent on it and weak in learning? Yeah, I mean, if it's up to individual how they make use of ChatGPT, but if you remember in our universities, in colleges, when we had to make notes, we had to be dependent on what we write down during the lectures. But with ChatGPT, if there's any topic that you need to learn or need to have more information, all you need to do is ask it, and it will give you the crux, it will give you the points of how of what the topic is or what your question is. So it really makes things pretty easier. But yeah, when it comes to exams, you need to learn those and implement those, not just use ChatGPT. Because you are being tested on the skills that you have acquired, not the skill on how to use ChatGPT. So So he wants to give you advice. You also should learn by yourself, and ChatGPT is just a tool. Just a tool. If you feel hard, if you feel stuck idea, you can chat with them. They can, or ChatGPT will give you a solution. Okay. So he also say, or ChatGPT depends on each individual person. Okay, individual person, right? Thế anh bảo là nó phụ thuộc vào từng cá nhân một, mục đích sử khác nhau ấy, thì các anh vẫn phải học và có gì hiểu cũng phải hỏi. Ok, continue. Hỏi đi, anh gì cho anh cái gì Giờ không biết hỏi cái gì luôn, giờ không biết hỏi cái gì luôn hết. Hết chưa? Để anh cho anh ý. Chắc hết rồi, em Em hết rồi, chào các cháu. bạn hết. And my friend, okay, and my bro, and my friend said, and they finish their question, and they just want to thank you a lot to support them, to share your ideas to them, and thank you so much today. Hey, no need to thank you. I enjoyed everything, and it's good to learn a bit about Vietnam. It's good to connect, make new friends. Yes. So yeah, I mean, if you have any questions, of course you can. If you want to know anything, just let me know. I'm not an expert on all the things, but whatever I know, I'll share. Whatever things I don't know, I'll maybe try and ask my other friends and help you with new stuff on that. Yes. So yeah, next time I guess we should keep this more casual, so that not everyone is bored here. Yes. So everyone enjoys the session. Yeah. And thank you for having me. Thank you for giving this opportunity, and it's good to know every one of you. Yeah, no, you with I'm me. Okay, Tiên nói đi em. Tiên cảm ơn anh ấy đi. Sorry. Tiên cảm ơn anh ấy đi. Oh, I say thank you very much, sir. Today you talk about with everyone. No problem. It's my pleasure. I enjoyed everything. You are friendly and enthusiastic. Thank you very much for joining with us and everything you share with me and my friend. Have a nice day. Thank you very much. You too. Have a nice day. It was nice knowing you all. Maybe next time I'll get to pronounce your names. Can you repeat, my bro? Yeah, I mean, this time I didn't really get to know each one of you. Your name. So maybe next time, next time I can. Yes, anh ấy bảo rằng là with me I will change it for them. Anh ấy bảo là bây giờ thì anh ấy chưa thể nhận biết tất cả em được,
Và nếu mà các em muốn hỏi nhiều thì có thể hỏi qua message của Instagram cho anh ấy sẽ trả lời cái sẽ nhìn thấy các em lần sau. Bây giờ anh ấy chưa thể nhìn thấy các em lần hết được. Okay, so now can you we take a picture to keep memory my book? Okay, so now okay, make position. I will take a picture for you. Okay, now smile. Bánh ơi, chụp anh kiểu nào. Bánh ơi, anh vừa chụp rồi mà em phải chụp anh kiểu khác nào. Okay, and thank you, my bro. I will send you picture through Instagram, right? I will send you picture later. Yeah, great. Okay, and Great, thank you so perfect. much. Okay, thank you, my Thank you, bro. everyone. Yes, thank you. Thank you, Bye everyone. bye, Bye guys. bye. Okay, bye bye. Goodbye. Goodbye. Yes, see you again. Good night. Anh ấy out rồi. Với bạn anh nghĩ em anh nghĩ em send cái ảnh. Tự nhiên anh bảo em cảm ơn. Thế em còn chưa chuẩn bị cái gì. thì anh ấy là anh ấn ấy, thì mỗi anh nói với các em này á, thì mỗi đất nước ấy thì họ dùng tiếng Anh nhiều thì họ sẽ có một cái tiếng Anh cơ bản của họ, thì bởi vì Ấn Độ nó dùng nhiều tiếng Anh thì người ta sẽ gọi là Anh Ấn. Đúng. Còn Malaysia thì người ta sử dụng nhiều tiếng Anh thì người ta gọi là Malaysia, bởi vì England ấy thì sử dụng tiếng Anh người ta gọi là English, còn Malaysia người ta sử dụng tiếng Anh mà có Malaysia, bởi vì nghe nó rất là, bởi vì chúng ta không thể quy trùng tiếng Anh, nó chỉ là một cái ngôn ngữ rất là rộng lớn, nó không phải của đất nước này đất nước kia của đất nước này, đúng không? Nếu như Việt Nam mà sử dụng nhiều tiếng Anh thì chúng ta cũng thể gọi là Vinglish, và Brunei thì người ta gọi nhiều tiếng Anh người ta là Polish, và Singlish, Singapore người ta sử dụng nhiều tiếng Anh quá thì người ta sử dụng như ngôn ngữ chính người ta thì người ta gọi là Singlish, và Malaysia là Malish. Thì tương lai thì Việt Nam sẽ có Vinglish. Okay, anh hy vọng là chúng ta sử dụng nhiều tiếng Anh hàng ngày thì tạo nên một cộng đồng nó kiểu trên một ngôn ngữ thay đổi, như anh nói chuyện với Linh này, Tiên hay tất cả trong nước mình bằng tiếng Anh cũng được, bằng tiếng Việt cũng được, thì đó gọi là cái ngữ thứ hai của mình, chúng ta trên liên tục ấy, các em hiểu không? Có vậy. Cái em này em cũng nghe ngày trước kiểu nói như kiểu là nó giống như tiếng Việt nhưng mà nó ở các vùng miền khác nhau, kiểu tiếng Việt ở miền Bắc, miền nó Nam với cả khác miền mà Trung. đây thì chúng ta không thể quy chụp một tiếng Việt là giống nhau thì nói chung nó không thể giống nhau Vâng. 100% được, kiểu anh nói khi dòng các bạn Vâng. miền Trung hay miền Nam nói thì anh không nghe thấy gì ấy, anh không hiểu gì mấy, phải không? Đó thì Vâng, nó đúng chúng rồi ta ạ. không, đấy nên đâm ra là một tiếng Anh chúng ta không thể nói là tiếng Anh này có dễ nghe, tiếng Anh này khó nghe được, ngay cả Việt Nam tiếng Việt đây các bạn có chẳng nghe được rõ nhau nữa Vâng. là giờ Để tiếng Anh châm chu mấy khu mẫn thôi. Nghe tiếng Nghệ An. Nghe mới tiếng tê Châm Nghệ chu An. mấy khu mẫn thôi. một tê răng rửa anh chưa hiểu chỉ mô Rồi chi mô cứ nạp nội nhau. Chóc chu. Chóc chu. Chắp chu. Một cách Chóc chu là thông minh. Không có đâu. Đúng. Châm chu là ok, còn Ta có 5 tưởng phút chóc anh chu ơi. là thông minh. Anh đây xin phải out trước 5 phút. 5 phút Ok. 30 giây. Family. Trước khi vào bài học thì anh nói bài học hôm nay anh dạy anh bảy trắng nhé. Thế chúng ta anh kiểm tra các bạn chút thôi. Cái này nhầm rất là nhiều và cơ bản sai nhiều luôn, không phải nhầm. Bây giờ anh mời Thảo Linh nhé, anh mời bạn nhầm nhất trong lớp này, anh mời Cường chắc nhầm này. Bây giờ Cường đặt trong một câu là có rất nhiều đường ở trong tủ lạnh, nói nào em, có rất nhiều đường ở trong tủ lạnh. Thế có rất nhiều đường trong tủ lạnh hả? There are lots of sugar đúng rồi. in the Order. refrigerator. Order There are sugar. lots Đúng of. rồi, Ninh cho tự đi Ninh. Bỏ chữ đi, anh định gài em chỗ đó à? Nào, đây Bỏ sugar chữ đúng không? đi. Đúng rồi gì? A lot of Bỏ chữ sugar. Nào. Em cũng nghĩ thế mà. There are sau em chữ chứ chữ A sau em chữ là từ sao anh? Thế nào? Này bỏ đi á? Chữ đúng rồi, bỏ đi anh. Sai nặng hơn. Tiếp tục. In the... là sao? Đây, cái này đúng không? Ý này đúng không? Ý này đúng không? Thì các bạn ơi, theo các bạn thì còn là đúng hay sai? Có rất nhiều đường trong tủ lạnh. Bây giờ anh nói tiếp câu nữa nhé. Có rất nhiều nước ở trong cái chai, nói nào mình? Em nghĩ là cấu trúc này sai rồi, vì cái này là không đếm được. Linh ơi, trật tự đi em. There are a lot of...
Water nhiều mà, phải nhiều chứ. A lot Water of in the water, đúng không? Đúng Bình ơi. a lot of water hay sai. Đúng không? Không, em thấy a lot of boat Bây of giờ tiếp tục nhá. water mới đúng. Có rất nhiều tiền ở trong ví nhá. Tiền nó không đếm được. Nào, các bạn ơi, hôm nay học anh dạy cấu trúc câu này các bạn nhầm nhiều nhé nhá. There is a lot. Nào, Tiên biết sao sai của em, ba câu này sai cái nào không? Em nghĩ Cả là ba đều. dùng y. Em nghĩ là dùng y bởi vì a lot of waters. Các em thì Bởi vì sao? là nó không đếm được, mà không đếm được thì không phải là nhiều. Yes, không đếm được. Gì? Nhưng mà hình như là there is a lot of money, there is a lot of water. Thì bây giờ anh Nếu dạy có các bạn nhiều thì nhá. không được. Anh dạy này. Cái này nhầm rất là nhiều luôn, anh phải nói với các bạn. Thì câu này đúng nhá. Thế thì thêm cái này câu này đúng không? Three. Apples. There are three. Đúng không? Câu này sao? Đúng Yeah. ạ. Đúng Yes. Câu này đúng. Câu này Yeah. đúng. Đúng á? Yes. There are three. Câu này tiếp tục nhỉ? There are. Some. Rain đi. There are. Then see. Information. Này thế nào em? Để đúng hay sai em? Nói mà các em ơi, này đúng hay sai nhỉ? Information on the Yeah. internet. Đúng hết à? Các bạn đúng hết rồi đúng không? Đúng hết đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cấu trúc there is và there are. Khi nào thì sử dụng there is và khi nào thì sử dụng there are. Và there is và there are là dùng để làm gì? Dùng để liệt kê cái gì đó, miêu tả hoặc liệt kê cái gì đó. There cộng ân cộng số ít, cộng danh từ số ít hoặc là không đếm được. Thôi Tiên ơi. Là there is a lot. Không Tiên ơi. Không ạ? Rồi. Tiên nói nhỏ quá, nghe to quá. Để các bạn học nữa. Ok, để cái này đúng chưa? Các ơi, thế bây giờ em phân tích cái cấu trúc các bạn nhé. Theo Bình thì có một đúng không em? Đúng cái gì nữa, nghe nhiều đường thì phải ATA làm gì, nhiều cô dạy nhiều phải VA. Không, Đi ở nhiều. không anh ạ. Cô giáo dạy thế làm gì, nhiều để phải đi VA. Không, Nhiều để mà phải đi nó không VA. phải ra. Con này nó không phải Nhiều nhưng ra. mà Con này nó nhiều nó là lạ lắm. Thôi. Nhiều nhưng mà nó lạ lắm.